I've been asked that a handful of times, a lot of interviews coming up, and you know, if I was still living in Minnesota, it'd be a little more realistic because I'm in cold weather training. But unfortunately, I'm living in Vegas right now, so I didn't have any snowy mountains to climb. And one more question, please. If you know, Fedor has actually, you know, his record, despite being in the game for so long, it's been pretty good as of late. Is it hard to look past the aura of Fedor, given the time he's been in the sport? I think if you allow yourself to, like, you can probably get wrapped up in that pretty quick. You know, initially when the fights were announced for the first couple of weeks, I probably was, you know, I'm fighting Fedor, you know, didn't really 100% like focus on, all right, this is a fight. You know, the first couple of weeks I let myself drift off into that kind of thinking, but you know, last month or so it's been, this is a fight, this is what I do, this is what I get paid to do, and this is for mine and my family's future. So I can't go out there thinking about oh man, I'm fighting Fedor. No, this is just an opponent and who's in front of my goals. Gabriel, go ahead. Hey Tim, I want to know, so obviously you've been in Moscow for a minute for fight week. Can you just talk a little bit about what's the reception been like for you? Like, do people know you're the guy who's there to fight Fedor? Has everyone been nice? What has the reception actually been like there on the ground? I haven't interacted with too many people yet, but actually it's funny you say that. When we came back, we were down by the Kremlin area today and took a taxi back, and the taxi driver kind of figured out quick that we're there for fighting. And you know, when he got done with dropping us off, and he got out of his car, he's like, "Hey guy, I need a picture with you. I need a picture with you." So stopped and got a picture with him. And but other than that, I think more people are just looking at us because they can hear us talking. They're like, how did Americans get here? And then my second question, just when you break down Fedor, just like, what are some things he does well, and what are some of the things you feel like you'll be able to implement that you could tell us? You know, Fedor he's a power puncher. He's got good explosions. First, if you do manage to take him down, he's got good explosions on the bottom to get into a scramble position. You know, I guess to exploit, this is a fight. Just kind of look at this fight. Training wise, on feet, fence, and ground, any aspect is kind of I'm preparing this fight to be in all three positions, I guess you could say. Yaroslav? Hello, team. Not so long ago, you fought against Valentin Moldavsky, the student of Fedor, and there is an opinion that this experience could help you in preparing for the fight against Fedor. Is this really the case, or is it different fighters? No, I don't think so. I think they're completely different fighters. You know, Moldavsky is very light on his feet, moves a lot, and you know, it's definitely a little bit of attrition to you know, fight him for 25 minutes, you know, running around the ring chasing him. But you know, Fedor, he doesn't fight that way. He fights in front of you, looking to land that big right hand or that left uppercut. You know, that's kind of where he's looking to be. And just like, you know, he's a well-rounded fighter. You can't just shoot in on him. Can't do any of that. Just get lazy with him. So you just kind of, yeah, they're completely different fighters in my opinion. Igor? Yeah, hello guys. Hello team, how are you? Good. Yeah, we talked with you in August, and we talked about your Russian. Have you learned any new Russian words? No, just spasibo. that's about it. No, it's just I barely speak English, so I mean, a foreign language ain't gonna work for me. Thank you. Dylan? Hey there, Tim. I appreciate you making some time. Yeah, no problem. I'm just curious because I had seen the picture from Roy Nelson on his Twitter of you guys getting in some good work there with Eric Nixick. Who else would you credit as some of the, I guess, main sparring partners leading into this one? Sergey Spivkov was he was in there with me quite a bit. You know, Carl until he had a little minor injury, he came out. Chris Thompson, and you know, just kind of worked with
handful of light heavyweights and 185ers too, just kind of keep my hand speed up. And yeah, I mean, that's kind of the basis of this camp. And it worked out quite a bit back in Minnesota, Fargo, or North Dakota area, because I had to go back a handful of times for military duty. So, I mean, I was bouncing around a lot this camp. Yeah, and just as a quick follow-up here, because we'd spoken before about, you know, weaponizing pace and some of the recent camps and whatnot, like how much is that gonna, I guess, inform the performance against a guy like, I guess, Fedor, who's regarded as one of the more nimble kind of heavyweights? You know, that's just I don't think it's going to be too much. You know, that's why I kind of, you know, heavyweights, I like sparring heavyweights just to kind of get the weight and the feel of it for grappling and clinch work. But that's the reason why I like working with light heavyweights and, you know, 185ers, because I'm not going to be able to keep up with their hand speed, but at least I'll get adjusted to seeing how fast all that, how fast their hands are. So in theory, you know, if I can see their hands, I should be able to see any heavyweights fans. Yeah, hands. My bad. The last one here, Jashawn. Hello, team. So I would like to ask you, you said that you were a little bit surprised that Fedor picked you for this fight. Is that a little bit overwhelmed, or does a fighter mentality that this is a huge fight, I'm gonna take it no matter what? Yeah, initially with the names that they were throwing out there, you know, Tim Johnson's pretty low, pretty low on the name power list. You know, people know me, but they don't really, I don't think a lot of like general fans really think of me as a big name power kind of guy. So initially, you know, I didn't know, we still don't know. I mean, if, you know, Fedor beats me, this definitely is not going to be his last fight. If I win, it might be, I don't know. But so I was thinking, if it was going to be his retirement fight, a lot of fans were hoping that it was going to be another big name power guy, you know, another legend. But looking at it from his shoes, you know, I'm right up there on the list. I'm right underneath the student. So, you know, if he gets a win over me, he gets a chance to, you know, potentially fight for the belt again. One more here from Yaroslav. Yaroslav, go ahead. Tim, when you had your first fight in MMA, Fedor was already an MMA star, was a legend of the sport. And which Fedor fight do you probably remember best? Maybe your favorite fight? Yeah, was it would have been Crow Cop? Yeah, probably his Crow Cop fight. I had to think about it. Just a war between them two, because, you know, Crow Cop's a legend himself. Tim, that was the last one, man. Thanks for the time. Recording stopped. Okay, we're now being joined by Sowma. Nolan? Recording in progress. Nolan, go ahead. Hey, Saeed, a little bit of a different fight week for you, traveling across the world for this one. You know, can you talk to me about what that experience has been like and how different it's been? It's a big difference, really. It's a big time difference, but other than that, I don't think that's so much a big deal, actually. Just a big time difference. Yeah, and fighting the hometown guy, I'm sure the environment is going to be, you know, strongly backing him when you guys get in there. Do you feel like that will impact you one way or another, whether it's for better or worse? Are you expecting anything different on your side mentally when you're in there? I don't think so. I usually try to ignore the crowd as much as I can anyway and zone out. So that should work out just fine.
and he's obviously got a great record. He's a former champion. There's only been one guy that's been able to beat him. What do you think you can do when you get in there, maybe that so many others have struggled to do over the years? I believe I'm a little faster than him, and just try to use my speed advantage to the best of my abilities. Thanks, man. Thank you. Santiago, go ahead. Hi, Saeed. Greetings from Amsterdam, and thank you for the time. What was your first reaction when Bellator told you that they wanted you to compete in the co-main event against the former champion? And did you expect to get a fight of this magnitude after your stellar performance against Honey Marks? I didn't really expect it, but when I heard that Bellator was coming to Russia, I just wanted to go too. I asked to come to Russia, and then they said the only guy they have is Vitaly. So I was like, all right, I'll take it. I'm always up for a challenge, so it was good. Came out okay. How long have you been training at ATT now, and how much did this gym help you grow as a fighter? I've been there for 11 years, or 10 or 11 years, and my whole wrestling background comes from there and jiu-jitsu. Yeah, after striking for in Suriname, I came here, and then yeah, that's basically it. Saeed, who's going to be in your corner for this fight? Did you bring your fellow Suriname fighter Jarcinho Rozenstruik with you? No, I didn't. No. My corner is my best friend in Russia. Is like a brother to me. Georgie. Well, he goes by Ali Tokov. Damon, go ahead. Hey, Saeed, one big thing going into this fight that's different between you and Vitaly is the time you've been working recently. He's been out for over 2 years, and he's also gone on long stretches like that. You've been much more active. We know heavyweights are traditionally very fast starters. Do you feel like you can take advantage of that in this fight? I'm not sure, actually. It's I'm a slow starter naturally, so yeah, I'm not sure what's going to happen with that. We mentioned working with American Top Team. I know if there's one big complaint for heavyweights out there, it's tough to find those kind of sparring partners, those kind of training partners who have the size, as the same as you. That's one problem you don't face at ATT. There's a lot of heavyweights who work at ATT. How much has that benefited you getting ready for a fight like this against a legit big heavyweight like Vitaly? That's one of the best things about ATT. You got so many bodies there. Great coaches too, but the bodies is it's how do you call it? It's like a gold mine. Kobe. Kobe, go ahead. Hi, Saeed. Kobe from Pro Sports Podcasters in Canada. First time we've talked. You're facing a pretty tough opponent in Minakov. He's also tall, long, and strong. He likes to use his weight against opponent. Do you think your wrestling background is going to help you mitigate that? Yeah, I believe so. I've said this in many of my interviews, and it's Steve Mako wrestling, man. That'll help you to do anything, really. And do you feel a win over Minakov puts you in title considerations? I believe it should, yes. Excellent. Excellent. Good luck. Thank you. Okay, Dylan, go ahead. Hey there, Saeed. I appreciate you making some time. Hey, how you doing? No problem. I'm doing well, thanks. I was just curious because in the summer I noticed the Instagram post about you earning that brown belt there, and your high-level wrestling was already mentioned there. Like, how much do you want to see the fight play out on the mat there? Is that kind of like going to galvanize the confidence even further to go for that submission finish there? I imagine that was a big moment. Now, I don't know, man, because I actually wrestled with Vitaly before. His sambo was amazing. He's not easy to take down, so if it goes to the ground, I would still feel comfortable, yeah. But pretty tough to get there with a guy like Vitaly. Yeah, fair enough. A big lad, to say the least, and a technically proficient guy. But to that point, it had already been mentioned that he was a former champion, also the relative,
inactivity as of late. I mean, you're already number 8 in the rankings. Is there any thought to where this could put you in the hierarchy should you get the ideal outcome? I believe so. I should come in close to the top, or at least have a shot at someone at the top to get to the belt at one point. Thanks so much for the insights, man. No worries, man. That was the last one, man. Thanks for the time. No worries. Recording stopped. Okay, we're now being joined by Patrik. Recording in progress. Hopefully this brings up some questions here. Santiago, go ahead. Privet Patrik, does it feel any different to fight someone with a last name like Nurmagomedov? Because if you win, the whole world will recognize your performance, right? Does this excite you even more to perform on fight night? Yeah, of course, it's like a huge opportunity, but I'm not going there and thinking of his last name. They are all different, and I'm going there only one thing on my mind to win the fight. It doesn't mean anything to me what his last name is. Your fight with Usman is at 160-pound catch weight. How do you feel about this weight? And does this take a little bit of stress away from your fight week? Yeah, it takes, absolutely, because I need to travel from Russia and all the other things, so it's much easier to get down on the weight. I haven't had any real problems to get down in 155, but this works better now. Nolan, go ahead. Hey, Patrik. Usman's obviously a very tough opponent. People haven't been really able to figure him out yet. What do you feel like is going to be the keys to your success here? Are there things that you see that maybe other people haven't exposed yet? Yeah, he's really skilled. He's young, talented fighter, of course. But man, if you look at his previous opponents, they have been like smaller and they haven't had like the reach advantage that I have against him. And I'm there to push him all night long. Yeah, absolutely. And you're a big underdog according to the odds makers coming into this fight. Do you like that spot? Do you like maybe being able to kind of have some Russian fans leave angry on fight night? Yeah, that is like, I love to be an underdog. I love to prove people wrong, and I love to show them that I'm the real deal, and it's nice to shut them up. Thanks, man. Kobe. Hi, Patrik. I was wondering if there's anyone that you've trained with leading up to this that you've had sort of mimic Nurmagomedov style.
There is few guys in Finland that I have been training, but not any so specific. Like he's like fast with his hands and like Taekwondo karate style. So not like that, but a lot of kickboxers. We have a lot of great kickboxers and boxers in Finland. So with them, I have had some great sparring. So I think I'm really ready for him. And in a number of his fights, he's been the one to kind of push the pace. Do you feel you can match pace with him? I need to. If I let him do whatever he likes, it's gonna be easy win for him. So that's why I need to push him all the time, so I can hit my own strikes and my kicks. So that's the plan. Sean? Hello, Patrick. I was gonna ask you, any special preparation for this fight? You know, it's a really huge one. You're in enemy territory. How do you feel, and how has been that preparation? And nothing like real special. I trained like normally, doing sparring like all day, and it's just one day at the office for me. I'm gonna go there and do my best and get the win over Usman Nurmagomedov. Dylan? Hey there, Patrick. I appreciate you making some time. Of course. I'm just wondering how you're feeling heading into this one with the backdrop of it being a couple years since you last got to compete. Is there a level of excitement and I guess relief to show off some newly shored up skills in that time? Yeah, man, it's been 2 years off, and in the combat sport, when you get more age, it doesn't like feel good. So I'm really happy and excited to get finally back in the fight game. And like the fighting is what I love to do. So only training for maybe upcoming fight, it's been like tough. But now when I got the fight, I'm really excited to perform in Bellator. Yeah, that's awesome, man. And just a Yeah. quick follow up because it had been mentioned, this is at a 160 catch weight, and with Usman being ranked number 6 presently in the lightweight rankings, like should you get the ideal outcome, do you expect to get a spot in the rankings, or perhaps there's not that transfer because it's technically a catch weight affair? Well, I don't know. I just love to fight. I'm going in there and beat Usman up, and if they want to put me in top 10, I will take it, of course. But I just wanna get back in the like fighting game. So I'm so excited to have this opportunity. Okay, last one here. Ronald? This is Ronald E. Smith. Patrick, normally a lot of people who have fought against, whether it be Habib, Usman, Umar, or Islam, a lot of the fighters have always also had to deal with their fans. A lot of fans sometimes come to their Instagrams or private messages and just send them a lot of mean things. Have you had to deal with that at all during this time, babe? Yeah, a bit, but I don't really stress about it. If I would start to listen every internet troll like who is writing me, I should stop fighting and training maybe. So I don't really take stress out from those messages. Patrick, that was the last one, man. Thanks for the time. Yeah. Recording stopped.
Recording in progress. Okay, we're now being joined by Darina. Start open up some questions here. Nolan, go ahead. Darina, welcome to your first Bellator fight week. How does it feel to be here for a big promotion, competing in one of the biggest promotions in the world? Дарина, как вы себе представляете сражаться на такой большой арене, на таком большом ивенте? Ну, пока у меня еще таких мероприятий не было никогда в жизни, то есть это первое, но меня это особо не смущает. Darina says that this is her first big event of such volume, and she's really excited to be on one. And I think you got on a lot of people's radar for that video that surfaced, you versus a 529-pound opponent. Can you talk to me about like how that came together from your perspective? What was the backstory? How did that fight get set up? Речь идет про какой-то... Григорий Чистяков, 240 килограмм Да. весом. А в чем вопрос? Вопрос заключается в том, как вы к этому относитесь, что вы считаете, какое ваше мнение на данный счет? По поводу данного боя? Мгм. Ну, данный бой был организован с моей идеей подраться с мужчиной. Мы выбрали мужчину, с которым получился действительно зрелищный бой, который, ну, дал нам известность и в Америке, и в разных других странах, помимо России. И, собственно, помог тому, видимо, поспособствовал, что нас заметили в Беллаторе и меня подписали на контракт. Yeah, perfect. So Darina says that it was actually her initiative initially, that she got the idea of fighting someone huge and then used that as a promotional value for not just Russia but also for the US and for other countries. And turns out that this way she was able to draw attention to her, and this way she scored a Bellator contract. Yeah, and was that really the goal of you setting that up? Was it to try to get people's attention and stick out, or was there some sort of challenge in it? What made you want to set up that fight? В чем была идея? В чем заключалась идея и создания такого боя в таком формате? То есть это был только промоушен или что-то, может быть, еще помимо этого? Нет, именно идея заключалась в том, чтобы провести международный такой бой, именно межгендерный, мужчина против женщины. И еще к тому же, то есть там получилась такая разница в весе огромная в несколько раз, ну, собственно, именно в этом. So Darina says that the idea behind making such fight is making actually an international intergender fight between different countries and different people in order to make it really nice, really exciting, and really something to look at. Were you surprised at all at like how popular that video became? Because it certainly went viral here in the United States, I'm sure all over the world. So were you surprised at how impactful that video was? Удивило ли вас тот факт, насколько взорвалось это видео с точки зрения популярности, потому что это видео популярно и в Америке, и в других разных странах. Как вы к этому относитесь? Ну, я отношусь к этому положительно, меня это не удивило, мы хотели такого результата добиться, именно афишировать, что такие бои можно проводить, что мы его провели, привлечь к нему максимально много внимания, и нам это удалось. Yeah, but Darina says that actually was kind of the goal in order to reach a lot of people and to actually show to the crowd that such fights can exist, they can take place, and how exciting they could be. Да, то есть я добавлю, то есть я, в принципе, за зрелищные бои, когда, чтобы людям было интересно их смотреть, чтобы это привлекало людей к спорту в целом, к боям, то есть посмотреть, чтобы им это было интересно, и, собственно, мы именно этого и добились, это и сделали. Darina adds on that she believes that such sports are particularly exciting and particularly, something to look at, aside from your normal, classical, traditional point of view of the fighting. So that was the goal for her. Yeah, it certainly stuck out to me. And the last one, I guess, you're kind of known as that. That's what people kind of pigeonhole you as right now, is that you were the girl that beat up the big guy. How important is it for you to kind of expand your legacy past that, to be known as, a champion or anything like that? Are you using that as motivation at all? Из-за того, как произошла ситуация с вашим огромным соперником, и как вы думаете, вы можете, как вы считаете, вы считаете, что вы как-то должны затмить это событие с вашим бойцом, с вашими какими-то, может быть, потенциальными победами в будущем?
Ну, я считаю, что мы сейчас выходим на новый уровень, абсолютно новый уровень техники, которого не было никогда. У нас подготовка абсолютно нового уровня. Соответственно, мы, набрав в технике форму, мы можем показывать очень еще более зрелищные бои в Беллаторе с уже профессиональными оппонентками и на такой технике, на определенных фишках используя, да, которые мало кто редко использует, то есть показывать действительно еще более зрелищные даже бои, несмотря на то, что это не мужчина весом 240 килограмм, а такая же девочка весом там 56. Darina believes that that after that fight and having new equipment, having new technique, and having just a new system of training, she believes that in order that with all those skills that she acquired, she can put up even a more, sticking out kind of fight compared to the previous one. And even the girl who weighs 50 kilograms can make a show. Gabriel? Hi, Darina. My first question, I understand that MMA for women has been slower to gain popularity in Russia compared to other parts of the world. I just want to ask you, what does it mean to you personally to be one of the few women's fights at the card in Moscow for Bellator? Вопрос следующий. В России, в отличие от других стран, ММА у женщин не так популярен, как в России. Как вы относитесь к тому, что вам удалось поучаствовать в основном карде в этой битве в Москве? У нас карт не основной, у нас карт, у нас бои прилива, а не основной карт. Собственно, я к этому стремилась всю жизнь, то есть я хотела именно попасть в Bellator, даже в свое время, когда прописывал цели, у меня там, я помню, открывал мне именно Bellator, у меня там столько было много совпадений, тот промоушен, в который я стремилась, и я туда подписалась, и то есть неважно какими методами, но я достигла эту цель. И то есть я очень счастлива, что я буду представлять Россию, что я, насколько я знаю, я единственная женщина сейчас на данный момент, которая представляет Россию в данном промоушене. Darina says that actually she's really excited to do that because she specifically wanted to sign with Bellator, and when she was asked about her wish list, she had mentioned and added in the wish list that she actually wants to be a fighter for Bellator, and she believes it's very exciting news for her to be the one Russian fighter who's a female to be presented in Bellator fights. My second question, Bellator has done a fantastic job with fighters like yourself who don't have too many fights and developing them, especially in the women's divisions. Do you see a path similar to Emelianenko, McFarlane, and others that they grew from early in their career and later into champions? Can you repeat it? If you need him to repeat it. Could you repeat the question, please, one more time? Sure. Bellator has done a great job with fighters who don't have too many fights like Darina and develop them into champions. Does she see a similar path to grow in Bellator from early to eventually the title? У Bellator часто есть такая практика, когда они берут бойцов с не очень большим количеством боев и приносят их на совершенно другой уровень. Кстати, вы видите это в происходящую похожую ситуацию, дальше развивающуюся в таком же виде? Ну, это относительно меня или в целом? В целом. В целом, это хорошая практика, потому что если человек действительно может быть не очень высокого уровня в плане техники, но если он стремится и мечтал об этом, и он готов пахать, готов вкладываться, он будет очень быстро расти, очень быстро развиваться, и он будет достоин данного промоушена. Darina says that that's actually a great practice that Bellator does in order to invite people with not that many fights at their stake, because that allows them, even if they don't have an insane technique, but they do have that will to work hard and push through. This is really exciting for the entire. It's really exciting for the entire industry, she believes. Okay, your line is live. Здравствуйте, меня слышно? Да-да. Дарина, а скажите, пожалуйста, что для вас было самое сложное в поединке с Гришей Полное ТВ? Самое сложное в поединке с Гришей было тот момент, который все видели, что он попытался перевести меня в партерную борьбу, но у него этого не получилось. При этом он очень грамотно, не знаю откуда, видимо, просто по случайности захватил шею и руку и практически меня задушил. Было невероятно тяжело дышать, причем всю свою массу 240 килограмм он меня давил вниз, мне приходилось держать эти 240 килограмм на себе, которые меня еще при этом душили. Но, собственно, я продержалась 30 секунд, не постучала, оставалось буквально, я знал, что немного продержалась, и это был самый тяжелый действительно момент в этом бое.
Если бы вам предложили контракт на бой не с таким вот бойцом, как Гриша, а с профессиональным бойцом вашей весовой категории мужчины, вы бы на такой поединок согласились? У меня сейчас на данный момент контракт с Беллатором, поэтому мне это не очень интересно, другие бои. Привет, Darina, and thank you for the time. What do you know about your opponent, Katarzyna Sadaru, and did you train for something specific during your fight camp? Дарина, знаете ли вы своего абонента Катрину? Насколько вы знаете, и готовились ли вы к каким-то специфическим вещам, которые она может выдвинуть? Ну, конечно, как профбоец мы всегда изучаем с тренерами оппонентов, тем более, что нам предложили двоих на выбор, мы посмотрели и выбрали именно ее. В целом она нам более удобная была под нашу технику конкретно. Собственно, посмотрели бои, посмотрели, что оппонентка из себя представляет, какая у нее база, что это тэйквондо, как она работает ногами, руками в партере. Естественно, мы все эти моменты изучаем. То есть мы никогда не выходим против бойца, которого мы не знаем, которого мы не видели. И под каждого бойца, и как профессионал, мы проводим определенный лагерь, тренерскую работу, проводят тренера, которые готовят определенные заготовки со мной, которые мы будем уже отрабатывать во время поединка. The reason is this, that of course she was preparing for specific things and a specific fighter, that she was working that with her coach, she prepared for she was choosing a technique in order which to prepare for very, very carefully. Her and her coach, they had two, I think Bellator had two of the fighters line up for her, and she chose Katarina on purpose because she believes she knows exactly how to tailor her training in order to satisfy that fight. А это будет, можно добавить, противостояние просто двух стилей, как я считаю. Все-таки, кёкушинкай карате 8 лет против тэйквондо. И тэйквондо, я сразу могу сказать, что рядом с полноконтактными боями, как кёкушинкай карате, когда мы ломаем ребра, это даже рядом не стояло. Yeah, Darina wanted to add that she believes that this fight is going to be a complete face-off of two different techniques. In this case, it's karate, Kyokushinkai karate, and a taekwondo. And she believes that in close contact fights, taekwondo is just not as effective as karate, as Kyokushinkai karate. So she believes she's all set for the fight. Damon, go ahead. Hey, Darina, coming out of the intergender fight, it got you so much publicity and so much attention, but there was some negativity. I know Mark Goddard, a pretty prominent referee, had said he thought it was shameful and sickening. Did you expect to get a wide range of reactions to that fight, both positive and negative? Касательно файта с... Как же еще раз зовут? Гриша. Касательно файта с Гришей. Было очень много сказано чего-то интересного, хорошего, очень много по публицистике, но были и какие-то негативные комментарии. Как вы относитесь вообще к публицистике касательно этого файта? Ну, негатив, он, в принципе, всегда есть. Чем более известен человек, в данном случае боец, тем больше негатива. Это есть всегда. Как растет позитив, так растет и негатив. То есть меня он никак не задевает абсолютно. Я просто на него не обращаю внимания никогда. Darina says that the bigger you get, the more things people say about you. And she believes it's quite reasonable, and that's the only way to get to the top, pretty much. And she's ready, she just basically sorts out and filters out all the negativity there is and just focuses what's right. Kobe? Hi, Darina. Obviously, you're excited to be fighting in Bellator, but how much of an excitement are you feeling to actually share a card with the great Fedor Emelianenko? Дарина, безусловно, драться в прелимной карте Беллатора – это уже огромная заслуга и уже достижение. Но как вы ощущаете себя, получив возможность драться на одной стороне вместе с Федором? Ну, для меня как-то бой именно с Федором значения не имеет. Для меня огромное значение все-таки имеет это бой конкретно в Беллаторе, независимо от карда, от страны. Это уже вещи второстепенные. Ну, для меня, которые не имеют значения, это как, просто небольшие бонусы. Вот и все. Вопрос я, наверное, скорее думал больше о том, как вы себя чувствуете, будучи на том же уровне, где и Федор. Какой вот легенда ММА? Ну, Федор
как бы, да, он у нас считается легендой, несомненно, но я этого человека знаю, ну, мы виделись и у него на мастер-классах везде, то есть я тренировался у Кости Дзю. Для меня это простые, обычные, действительно, мастера боя, бойцы профессиональные, но с которыми я их знаю больше с точки зрения как обычных людей, в обычной жизни, с которыми мы тренируемся и так далее. То есть, и мне, то есть, конечно, мне невероятно приятно с Федором драться в одном карде на Беллаторе, тем более, когда Федор в главном бою вечера возвращается, и это, конечно, это шикарно. Darina says that it's obviously quite exciting to be on the same team as Fedor, to be in the same level as Fedor. But she also mentions that she knows all these people, all these legendary fighters in person, and she is honestly more used to knowing them as regular people rather than MMA legends. Alexander? Добрый день, Дарина. Вернусь к вопросу о поединке, который принес вам наибольшую известность. Как вы вообще относитесь к такому явлению, как межгендерные бои? Есть ли у этого будущее и, скажем так, более массовое проявление на различных промоушенах? Можете, пожалуйста, еще раз попросить повторить вопрос? Плохо слышно было? Хорошо, просто еще раз, пожалуйста. Хорошо. Вопрос касается межгендерных боев. Как вы считаете, есть ли будущее у этого явления в мире ММА? So the translation to English is obviously the fights in the intergender fights are happening in MMA, and Darina has shown us that. Do you believe that these kind of fights are going to continue in the MMA world? This type of intergender fights? Нет, я считаю, что будущего у этого нет, потому что это будет не настолько, мне кажется, зрелищно, это все-таки немного не тот формат, и сейчас пытаются, Гришам предлагают девушек подраться, насколько я знаю, у него через несколько дней будет бой с девушкой, но я уверен, что наш бой не затмит просто ни один, то есть ни один бой, как бы они не пытались привлечь Гришу, любого другого мужчину, там неважно какой весовой категории, хоть там весом 300 килограмм, наш результат, наше достижение не повторить уже точно никому. Dalina believes that the fight that she has set up was in fact so it had such a volume that nothing is honestly going to overshadow that fight, whoever tries to do that next. So she believes that there isn't that much of a future to that kind of style. Okay, just a couple more here. Alec, go ahead. Дарина, вот вы выступаете в одном карде с Федором Емельяненко, и он как раз сегодня прокомментировал фрик-бои, которые стали популярными в России. Ну, возможно, имея в виду и ваш бой. Он сказал, что это форменное безобразие, что надо запрещать такие бои, что запрещать через прокуратуру на законодательном уровне. Как вы к этому относитесь? Надо ли запрещать такие бои, как проводили вы с Гришей? Fedor just wrote today about his opinion on those so-called freak fights, which are coming to Russia more and more frequently right now. And Fedor's idea of that is that they should not be allowed and they should be forbidden. And I think he also mentioned that they should not just be forbidden, but forbidden through the usage of the state government as well. So. Я считаю, что это лично мнение Федора, так же, как оно есть у любого абсолютно человека. Собственно, мне кажется, что в России этому есть все-таки подтверждение. Повтори еще, пожалуйста, раз вопрос. По поводу того, что Федор, может, лучше журналист повторит вопрос? Да, давайте, если можно. Повторите, пожалуйста, еще раз вопрос. Да. Ну, Федор сказал, что это форменное безобразие, что надо запрещать такие бои через прокуратуру на законодательном уровне. Ваше отношение к этому? Надо ли их запрещать, такие бои, как ваши? Запрещать? Да я думаю, что нет смысла. Опять же, просто у нас в России такой менталитет определенный, да, у нас это пользуется определенной популярностью, как мы видим, да, возьмем те же самые там битвы за хайп,
хардкор и так далее, разные промоушены. У нас это люди смотрят, им это нравится, они благодаря этим боям, опять же, узнают о таких промоушенах, как тот же самый Bellator, например, когда я в него перехожу, либо еще какие-то бойцы. А так они даже за боями не смотрят и не знают о них. То есть, ну, у нас это пользуется популярностью, ну, я вот лично просто с этим смирилась, как бы, кому нравится, те смотрят, кому не нравится, те не смотрят. So Darina believes that Fedor can have any kind of opinion he wants to, because it's his opinion. But Darina thinks that the mentality of Russians is certainly differing from the mentality of other countries. And here, something like this can draw a lot of attention to it. And she believes that there is nothing wrong about it. That the Fedor thinks that it's so wrong, because it draws a lot of attention, and from these fights you can actually get and you can actually spot some really good fighters. All right, Darina, that was the last one. Thanks for the time. Recording stopped. Recording in progress. Okay, we're now being joined by Anatoly Tokov. Ivan, go ahead. Анатолий, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, сколько тебе еще боев нужно провести до титульника? И за счет чего бы ты побеждал Мусаси? Так, ну, я думаю, один бой. The question is, Anatoly, how many more fights do you need to go through until you reach the title? Я думаю, один бой, вот этот выиграю, и как бы обещаю дать следующий бой за пояс. Но если надо будет долго ждать, я думаю, что можно провести еще один бой перед титулом. Вот. Как побеждать Мусаси? Вот так же, как всех побеждаю, так и Мусаси побеждать. Дай бог, дай бог. Удачи тебе сегодня. Ой, завтра. Спасибо. Да и сегодня тоже. Ну да, 23-го. Да. Спасибо. Anatoly says that he believes that there's going to be another one fight until the title, but maybe if it's going to take some extra time, maybe it's going to be another fight. But that clearly doesn't matter to him because he's going to win it anyway. Owen? Hey, Anatoly, it's been almost 2 years since we've seen you compete. Can you just, for people that don't necessarily know, can you just explain the long layoff, why that was? Was it visa issues? Was it injuries? Was it pandemic travel? Why haven't you fought the last couple of years?
Анатолий, прошло уже 2 года с тех пор, как вы сражались последний раз. Что на это в большей степени повлияло? Это ковид, это проблемы с визой, какие-то логистика? Что так больше повлияло на это? Здравствуйте. Сначала это был ковид. У нас отменили турнир, мы поехали домой. У меня несколько раз отменяли бои, потому что из-за коронавируса. Потом у меня закончилась виза. Также из-за коронавируса не было возможности получить визу. Вот. Сейчас я получил визу, и я готов выезжать. То есть все-таки ковид был, пожалуй. Ну, основным, да. Anatoly says that the biggest issue was definitely COVID because of at first the tournament got cancelled because of the coronavirus. Then the flights were cancelled because of the coronavirus. Then Anatoly's visa actually expired also, but because of COVID, it was very difficult to renew it. Now that he did, he's ready to fight again. Great. When Gegard Mousasi defended his title last against John Salter, I think a lot of people thought your name might be the next one in line. Instead, they gave it to Austin Vanderford. Were you surprised that you weren't the one that was lined up to fight him next? Файт, который отдали Бейдеру, вы все-таки удивились, что этот файт был отдан Бейдеру, а не вам? Или... Файт Бейдеру? Гейгард. Гейгард. Мусаси с Солтером, по-моему, сказал. Повтори, пожалуйста, еще раз это. Could you please repeat the question again? Yeah, sure. Was he surprised that they picked Austin Vanderford to fight Gegard Mousasi instead of him? Вы были уверены, что выбрали Бейдера драться против... Как его зовут, честно говоря? Солтер? Да, против Солтера. А это были не вы, что выбрали его, а не вас. Солтер очень сильный боец и сильный спортсмен. Я видел его бои. Честно говоря, даже думал, что Солтер может выиграть у Мусаси. Но Мусаси опытный хищник. Но у меня визы не было, поэтому у меня закончилась виза, я не мог выехать. Well, Vitaly is actually not surprised at all of the way that things unwrapped, pretty much. He is just the only thing that he's a bit disappointed is that his visa kind of ran out of time and he couldn't be there. So. And who does he think wins the fight between Gegard Mousasi and Austin Vanderford? Кто вы считаете в этой битве скорее победит? Мусаси? Vanderford. Vanderford. Yeah. Right. Не видел боев, не знаю. Не знаю. Просто скажи, не знаю. Well, Vitaly doesn't actually know what would be the outcome, so he doesn't really have an opinion on this particular fight. Победит сильнейший. Yeah, the strongest will win, he says. А потом я выйду. Потом пойду я. Alec? Анатолий, привет. Я хотел бы узнать твое мнение по поводу 2 боев твоих бывших соперников. Магомеда Исмаилова против Владимира Минеева и Александра Шлеменко против Артура Гусейнова. Какой из этих боев тебе понравился больше? Ну и что думаешь вообще об этих боях? Если честно, я не смотрел ни Магомеда с Владимиром, ни Сани с Артуром. Потому что сейчас у самого турнир. Вот, и не смотрю бои, чтобы лишний раз не переживать. Вот, просто там жену попросил, говорю, если смотреть будешь, мне расскажи, что там было. И пацаны, кто победил, примерно как. Вот и все. А как тебе удается это все, избегать всего этого? Там больших проблем нету избегать. Тяжелее не избегать, ну как сказать. Тяжелее, да, не избегать. Попадается это все равно как бы в интернете, там, в Инстаграме. Ну, а так целенаправленно просто не включаю телевизор, не смотрю это. У меня как бы дел других хватает в жизни. Но я обязательно посмотрю. Вот 23-го поделаюсь и посмотрю все, что я пропустил. Скажем так, 2 недели своей жизни, которые как бы вылетели. Я наверстаю упущенное. Все, тишина. Амбро? Анатолий, слышно меня, да? Да. Насколько хорошо ты знаешь Шарафа и чем он опасен?
the question to Anatoly was, how well do you know the Sharafov, and who do you think will win? Шарафа знаю, достаточно давно, я уж не помню, в 2017 году мы даже на сборах были вместе, жили в одном номере. Вот выступали за сборную России, армии. Вот выступали за одну команду на чемпионат СНГ, ездили вместе. После этого тоже на сборах несколько раз вместе были. Спарринговали часто. Вот, и как бы общаемся даже, честно говоря, если вот до того, как предложили бой, меня на сборы звал к себе. Вот так вот. Что, опасен, но он разносторонний, борется, бьет, интересный, терпеливый. Я думаю, интересный бой будет. Это непроходной соперник совсем. Yeah, so Anatoly says that him and Sharaf are actually friends. They go back a couple of years ago, and they even went for some competitions together. So they really well know each other. And Anatoly says that he's definitely a dangerous fighter. He has a lot at his arsenal which he can unleash. Also, he's very patient. So definitely a dangerous fighter. Not something you can just knock through. Vasily? Анатолий, привет, меня слышно? Да, привет, слышно. Шараф рассказывал, что он не хотел с тобой драться, и даже вы созванивались после того, как анонсировали бой. Если не секрет, о чем вы говорили? You and Sharaf were actually talking before the fight. Before everything happened, what are your thoughts? What are your thoughts on the upcoming fights? С Шарафом созванивались, да, как бы так сказать-то правильно. Ему предложили бой, как он тоже, по-моему, год не дрался в организации. Там были проблемы, ему сказали, либо дерешься с Токовым, либо что-то там сложно все у него. Вот, но я тоже 2 года не дрался, мне соперника не могли найти. Из-за границы ехать не хотят со мной драться. Вот. И что, пришлось соглашаться, с Шарафом созвонились, чисто так по-братски, подеремся, там, выйдем, также будем общаться, дружить. Такая у нас работа. The fight with Sharaf is there was a good fight. There was a good. They're good friends with Sharaf, and basically Sharaf was offered to either fight Anatoly or just not fight at all. I assume, or is that there are going to be complications involved? So they just decided they're going to fight, and then after the fight, they're going to go get back to being friends again. Да, либо как у нас получилось, либо мы деремся друг с другом, либо мы на турнире не деремся. Yeah, we either fight each other, or neither of us fight at all. Здравствуйте, Анатолий. Скажите, как вам выступление Вадима Немкова в полуфинале Гран-при? Что вы думаете о его шансах в финале? Я очень рад. Anatoly, how was your first? How do you think about the fight against Nemkov, and who do you think will win? Очень рад за Вадима. Такой тоже бой получился непростой. Вот. Но, слава богу, выиграл. Теперь, Коури Андерсон, наверное, самый серьезный будет из Гран-при. Все-таки, я думаю, Вадим справится. Вадим машиняга. I'm glad that Vadim Nemkov actually won the fight, but. Что еще после того, как вы сказали про Вадима, что были рады, что он победил? Но Коури Андерсон сильный соперник, но один из самых сильных, я думаю. He believes that Vadim Nemkov is actually it was a flawless fight, but he believes that Courier is still one of the most dangerous fighters in there.
Okay, one or two more. Line's live. Слышно меня? Добрый день. Добрый. Анатолий, здравствуйте. Меня зовут Вадим Тихомиров. Не так давно Федор Емельяненко сравнивал вас и Александра Шлеменко и так очень сильно вас похвалил. Он сказал, что вы на ступень выше Александра стоите как боец. Это многих удивило. Удивило ли это вас? И как вот вы сами считаете, согласны ли вы с такой оценкой, что вы на ступень выше Александра Шлеменко? Если Федор Владимирович сказал, значит так и есть. Fedor just recently said that. С кем еще это? Федор Владимирович, Саня Шлеменко. Да, это Шлеменко. Федор недавно заявил, что sorry. Fedor just recently said that that Anatoly is better than Shlemenko, and to me, to Anatoly, whatever Fedor says is basically church. Можно второй вопрос? Да, конечно, я думаю, можно. Отлично. Мне сказал Валентин Молдавский, что вы вообще не смотрите бои и очень мало в них погружаетесь, что у вас это очень хорошо получается. А, допустим, для вас вообще известно, там, кто чемпион UFC в вашем весе, и следите ли вы за его боями, можете ли его как-то оценить? Или вы даже, вот, например, настолько не погружены? Повтори, пожалуйста, еще раз вопрос. Знает ли Анатолий, кто чемпион UFC в его категории, и может ли дать какую-то ему оценку? Does Anatoly know the champion of UFC, and can you give any kind of rating or any kind of ranking to it? Нет, я не знаю, кто чемпион UFC в моем весе, и вообще мало в каких весах знаю, но я считаю, что чемпионы в Bellator сильнее, чем чемпионы в UFC. Спасибо большое. Yeah, Anatoly has no idea about the fighters from UFC, but one opinion he does have is that fighters from Bellator are stronger than the fighters from UFC. Okay, last one here, Dylan. Go ahead. Hey there, I appreciate you taking my call. I'm just curious how Anatoly feels getting to compete on the same card as his brother Vladimir. Вопрос, каково понимать, что вы находитесь в одном карде вместе со своим братом? Ну, с одной стороны, тяжело, тем более он всегда дерется до меня, мне как бы тяжеловато. Я и так бои-то не смотрю, а тут брат дерется. Тут в любом случае я буду знать результаты и нет, где-то подгляжу, как у него проходит бой. Вот. Это тоже тяжело. А с другой стороны, хорошо то, что мы всегда рядом, всегда помогаем друг другу и где-то что-то подсказываем. Я как старший брат могу что-то подсказать, опыт свой передать. То есть мне, с одной стороны, хочется быть рядом, а с другой стороны, тяжеловато, когда сам дерешься. Okay. How does it? So the question was about how does it feel to being together in the same car with his brother. Anatoly says that it is both hard, but also very supportive, because it's hard because usually his brother fights before him, and it's difficult for him to see, to know the results, to see who is winning, who is not. So it's kind of rough on that end, but at the same time, it feels good being together, being able to be assist and support each other in those tough times. Thanks for the time, Anatoly. That was the last one. Recording stopped.
Vitaly will be with us shortly, guys. Just a reminder to raise your hand if you have a question. Thank you.
Next, we're going to be joined by Fedor Emelianenko. Recording in progress. Nolan, go ahead. Fedor, welcome back. It's finally the week we've all been waiting for your return. How did this camp go, and how are you feeling coming into this fight after almost 3 years off from competition? Федор, как настрой, как у вас, как прошла подготовка, как вы настроены на ближайший бой, учитывая такой длинный перерыв в последнее время? Спасибо большое, чувствую себя хорошо. И подготовка прошла у нас хорошо. Готовились вместе и с Вадимом, и вот с ребятами, которые будут выступать в этом турнире. Некоторые ребята помогали, приезжали специально нам помочь. Слава Богу, все хорошо, спасибо. Самочувствие хорошее. The preparation went okay, everything went perfect. Some of the fighters who Fedor is going to be fighting together are going to be actually came and helped in training, so they all trained together, and I believe everything is all set and perfect. A lot was made about when you announced that you were going to have 2 more fights. A lot was made about who you would fight, and we never got to hear it from you. But President Scott Coker said that you were the one that ultimately chose Tim Johnson. Why did you choose him? What made him stick out to you and make you pick him as your opponent for this fight? Было очень много разговоров касательно того, с кем вы будете драться в будущем, и вы все-таки выбрали Тима Джонсона. Что вы можете сказать по этому поводу? Почему именно Тим Джонсон? У Тима Джонсона была победоносная серия. Он побил многих хороших бойцов. И он поступил только Валентину по очкам в титульном бою. Поэтому, конечно, ему хочется биться с бойцами, которые побеждают. Well, Tim Johnson had quite a winning streak going on, which also obviously shows that he's quite a good fighter. And fighting someone who is spearheading the tournament is always a great opportunity. Donna? Hello, Fedor. It's great to speak to you. One question I had was, you will fight one more after you fight on this weekend. Do you have an opponent or a venue in mind? I know that New York is a good venue to you. I know that for Bellator, Dublin is a big venue. Is there anywhere in particular you would like to have your final fight? Федор, помимо файта, который будет в субботу, будет еще один бой. Предположительно, где бы вы хотели провести этот еще один бой? В Нью-Йорке? Есть какие-нибудь предпочтения, предположения, мысли на этот счет? Мне больше нравится Чикаго. I like Chicago more. чем Нью-Йорк. I prefer Chicago to New York. Вот. Но в этом плане, конечно, будем отталкиваться от того, какие планы у Bellator. Насколько я знаю, еще Bellator хочет провести еще одно большое соревнование, событие в России. Well, the plan for the next fight will depend on actually the plans of Bellator and whatever Bellator decides. So if Bellator decides to go to a particular place, Fedor is ready for it. Igor? Но если в Америке, то может Чикаго. But if it's in America, it should be in Chicago. Igor, go ahead. Umbro, go ahead. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Валентин, что-нибудь интересное подметил в бою с Тимоти Джонсоном? Может, дал какие-то советы? Это первый вопрос. Did Valentin give any advice on the upcoming fight with Tim Johnson? Ну, Валентин рассказывал свои ощущения, и мы работали с Валентином. Он пытался в какой-то степени копировать, и
ну, сказать, что вот Тимати ведет себя так в этом положении, Тимати делает вот это в этом положении. Но старался немножко копировать и показывать его особенности. He was trying to almost sort of copy Tim Johnson based on what his technique is, what he is doing, and etc. Федор, добрый день, это Игорь Лазурин. Какие у вас ощущения на этой неделе боев? И все так же ли вы получаете удовольствие от всех этих мероприятий, от ожидания боя? Или для вас это уже такая, скорее, работа, от которой вы немного подустаете? Fedor, what kind of feelings do you have a week before the fight? Are you tired of all those press events? Maybe not. And is this the whole thing, or more like a job to you by now? Спасибо, Игорь. Да. Скажем так, это любимая работа. Вот. Я понимаю, что вот эти мероприятия, которые сейчас я должен пройти, это необходимость, поэтому... Но сейчас их уже не так много, как во время подготовки, поэтому все хорошо, слава богу. Все, да, стремление есть, желание есть. К тому же Вадим очень порадовал на днях. Победил, вышел в финал Гран-при. The MMA is the most joyful job there could be, and I'm not tired of the press events as much as it was before. I rather consider them a necessity for the business, and pretty much got used to them by now. Also, Вадим Минаков защитил титул и вышел в Гран-при, финал Гран-при. And the fact that Vladimir actually Vadim defended the title and was able to pull through that fight was actually great news and really exciting. И у меня еще есть второй вопрос, Федор. К примеру, Хабиб говорил, что ему тяжело драться в одном карде со своими товарищами, братьями. Насколько для вас это тяжело или, наоборот, вас вдохновляет то, что с вами дерутся бок о бок ребята, с которыми вы в одной команде близки? Habib mentioned that it's hard for him to fight alongside his friends, brothers, family. How is it for you knowing that you're going to be fighting alongside your friends, your family, and your surroundings? В определенной степени немножко тяжелее, конечно, психологически, потому что за каждого из них переживаешь. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы они все победили. Вот, но будем немножко отстраняться и готовиться к своему бою. Of course, it's a bit difficult to be there, understanding that your friends are fighting and you worry for them. But it's there is time for completely secluding yourself out and focusing on your own fight. Damon? Fedor, obviously you chose Tim Johnson for this particular fight, but I know a lot of other fighters like Alistair Overeem and Junior Dos Santos had expressed interest in fighting you. Did you have any interest in them at all? And is there a chance you might revisit, one of those kind of fights for your final fight? Федор, вы все-таки выбрали Тима Джонсона как своего соперника, там были еще другие варианты, там был Дос Сантос и еще другие. Как вы относитесь к этому? Почему все-таки Тим? У того же Дос Сантоса был ряд поражений, и уволили из UFC. Вот. Также, насколько я знаю, было желание у Вердума. Вот. И других бойцов. Да, я смотрел, это у них последний ряд поражений, несколько поражений подряд. Вот. И, скажем так, Bellator предлагал, но, скажем, конкретно, то есть, есть такое. То есть, пока время есть еще, и
окончательный выбор делать не нужно, будет позже. И когда вот Валентин отбился, Bellator предложил побиться с Тимати. Well, aside from Tim Johnson, the Santos, for example, had a serious streak of losses alongside. So, and he was also fired from UFC as well. So that is why I don't think it will be very much suitable to fight him compared to Tim Johnson. Not to mention the fact that Bellator came up with a bunch of options, and Tim was quite an obvious choice. Recording in progress. Alexander? Да-да, Федор, добрый вечер. Вадим Немков на пресс-конференции перед предыдущим турниром рассказал любопытную деталь ваших тренировок, что когда Валентин Молдавский моделировал Тимоти Джонсона, вам удалось его жестко потрясти. Можете рассказать подробности этого момента, ну и вообще, насколько вот серьезные жесткие спарринги были, и бывают ли такие ситуации, что пропускают сильные удары? Нет, на самом деле не потрясти. Я проводил бросок, и Валя немножко, мы оба упали, и Валя немножко неудачно упал, поэтому он почувствовал определенный дискомфорт. Я бы не сказал, что какой-то бросок был сильный, просто, наверное, неудачное падение. Вот и все. Вот. Но Вадик работал параллельно, может, на него это как-то произвело впечатление, не знаю, рядом с нами. Ну. I believe that there wasn't that much of a serious fight at all. It's just that we felt together, and Vadim just landed not in the most convenient way, but other than that, there wasn't anything serious. Ivan? Федор, здравствуйте, меня зовут Иван. Добрый день, Иван. Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, бой в Москве на вас все-таки налагает больше давления или же наоборот спокойствия и уверенности? Does fighting in Moscow intimidate you, or does it give you more calmness and patience? Знаете, я научился уже, большая карьера спортивная, уже давно в профи, поэтому научился подходить к любой ситуации максимального спокойствия. Because I'm in this business and this sport for quite a while now, and being a pro, I'm now quite used to, restraining myself and just being calm and being simple. Gabriel, go ahead. Hello, Fedor. I'm curious. I know the president of Russia has been to your fights in the past. Do you know if he will be in attendance for this fight? Президент России приходил к вам на прошлые поединки. Как вы считаете, он будет посещать будущие поединки с вами или нынешние? Насколько я знаю, нынешний нет, а в будущем, не могу сказать, это, конечно, вопрос, наверное, к президенту. Ну и надо понимать, что сложная обстановка сейчас во всем мире в связи с пандемией совсем. Well, he definitely came for the previous fight. Probably not gonna come to the fight this Saturday. But speaking of the future fights, I don't know. Maybe you ask him yourself. It's just been quite hard with all the COVID regulations and everything. Just makes life a bit more complicated. But you probably should ask the president himself. Федор, добрый вечер. Добрый. Вы в недавних интервью много рассказывали о своем будущем по поводу завершения или продолжения карьеры. Насколько на это решение повлияет результат боя с Джонсоном? In a recent interview, you said that you were mentioning about whether leaving the sport or staying in the sport. How much influence is the fight with Tim Johnson going to be in that decision for you? Абсолютно никак не повлияет.
Бойцовская карьера – это бойцовская, ну, бойцовская, а жизнь продолжается, жизнь, планы на жизнь определенные есть, поэтому они не меняются пока. Sport is sport, and the results of this fight will not change my opinion and not influence my opinion in any way, because sport is sport, and my life plans are my life plans, which are unchanged. Adam? Fedor, with 2 fights, remaining in your long and storied career, how does it make you feel to see 2 of your pupils, Vadim and Valentin, at the top of the light heavyweight and heavyweight division? How does it make you feel knowing that you're leaving the sport, leaving Bellator in their hands? As a trainer and a friend, how does that make you feel? Could you please repeat the first part of the question again? That how does it make him feel knowing that now that he's leaving the sport in the hands of fighters like Vadim and Valentin are at the top of the game as champions? How does it make him feel leaving, knowing that they're at the top? Знаю, что вы уходите из Беллатора через какое-то время. Как вы себя ощущаете, тот факт, что вы передаете как бы Беллатор в руки Вадиму, в руки Владимиру, как вы считаете? Я считаю, что мы воспитали достойных спортсменов, достойных людей, достойных бойцов, поэтому с большой радостью и честью я передаю это воспитанникам. This generation grew proper fighters, proper techniques, proper everything, and we're more than proud to leave Bellator and just give it in their hands and give all the control to the proper people. Но я надеюсь, что до моего ухода, окончательного ухода, у нас будет еще один чемпион. But I hope that before I leave, we're going to have another champion. Илья? Федор, здравствуйте. Добрый вечер. Смотрите, такой вопрос. Вот у вас есть ваш коронный удар в стойке. Это правый кросс. А расскажите, как он вообще появился в вашем арсенале? То есть как вы его наработали, когда это было, когда вы поняли, что он у вас, так скажем, пошел? So your most famous, your most strikeful hit is your right cross. How did you get to it? How did you develop it? What was your journey towards this strike? Ну, честно сказать, даже не знаю. Наверное, на тренировках как-то почувствовал. У меня были и есть хорошие тренеры. Вот. Наверное, они как-то увидели, акцентировали это внимание. Ну, плюс сам смотрел, конечно, сам стараюсь просматривать лучших боксеров мира, как они работают, что-то брать для себя. Не знаю, не могу сказать, если честно. Ну, я почувствовал, Владимир. Through constant training and constant development of technique, I have started to notice that certain things work better for me, certain things work not as good for me. Also through constant observation of other fighters, other boxers, and other sportsmen, still, picking a little bit from here, a little bit from there, and then incorporating it all into my own technique. Okay, Fedor, thank you for the time. That was the last one. Recording stopped. Next, we'll be joined by Vitaly Minakov.
Recording in progress. Okay, we're now being joined by Vitaly Minakov. Nolan, go ahead. Vitaly, welcome back. It's been quite a while since we've seen you compete. How have the last couple of years been for you, and how excited are you to finally step back in there? Прошло пару уже лет с тех пор, как вы сражали последний раз. Как вы себя ощущаете? Какой настрой перед следующей битвой? Да, действительно, к сожалению, 2 года простоя, не, так скажем, не по моей причине, не потому что я так хочу, а потому что не было визы американской, не могу получить. Но, тем не менее, я продолжал практиковать, продолжал тренироваться, хоть и без соревновательной практики. Там переводят, да? Yeah, so these last 2 years, they were alright. Unfortunately, it's definitely a shame that I couldn't compete for these 2 years. But you know, the situation was really hard. The COVID made the visa applications much difficult. But everyone's happy that Bellator now came here in Moscow and now we have a chance. Ну, несмотря на простой, я достаточно хорошо себя чувствую, я поддерживал форму, и вот эти 2,5 месяца подготовки мне показали о том, что я, в принципе, еще в той форме, в которой можно конкурентно выступать. And regardless of the fact of that 2-year pause, the past 2.5 months of training were perfect, and I realized throughout those 2.5 months, I realized that I'm still in shape, I'm still intact, and I'm still ready to go. Very happy to hear that. Where do you feel like you fit in the division right now? You weren't eligible for rankings because of your inactivity. So do you feel like if you come in here, you get a big win, you're right in the title conversation, you could get maybe a title shot next or something like that? Из-за своего отсутствия за последнее время, где вы считаете, вы будете находиться сейчас в рамке после того, как пройдет бой? Как вы думаете, в зависимости от результата? Ну, мне совершенно без разницы, в какой строчке рейтинга я сейчас буду находиться. Мне важно получить реальную возможность продолжать карьеру, продолжать выступать как можно чаще. И если эта возможность у меня будет, я уверен, что я достаточно быстро поднимусь на те строчки, на которых бы мне хотелось находиться. I don't care at all, in fact, where in ranking I'm going to be after the fight. What is important to me is that I keep on continuing my career at MMA and Bellator, and once I get a hang of that, I'm more than positive that I'm going to end up on the top of the list. Igor? Виталий, приветствую, это Игорь Лазорин. Рад видеть. Да, Игорь, привет. У меня пара вопросов. Первый из них, за эти 2 года приходило ли тебе, и насколько часто приходила мысль уйти, то есть закончить? И как ты себя удержал от этого? Throughout that 2-year pause, how often do the thoughts of leaving, of giving up on the whole sport came into your head? Но за это время мысль завершить карьеру, уйти лично меня не посещала по своей инициативе. Она меня посещала, эта мысль, гораздо раньше, когда я выступал в России еще. Но за это время я чаще, наверное, все-таки думал о том, как мне вернуть возможность выступать в Штатах, потому что на сегодняшний день у меня вполне достаточно нормальный контракт, который меня устраивает, он действующий, у меня есть еще впереди с этим поединком, который мне предстоит, еще 4 боя, и я больше думал о том, как вернуть, восстановить возможность выступления, вернуть визу, сделать визу, оформить ее. Но, естественно, мысли закрадывались о том, что если этой визы не будет, соответственно, не будет возможности выступать. И выступать, кроме как там, в западных организациях, в частности, Bellator, я не вижу просто смысла. Российский промоушен, мне не хочется уходить на 2 порядка ниже по статусу организации, потому что достаточно большой путь проделан для того, чтобы выступать на принципиально другом уровне. Поэтому, конечно, если не будет возможности восстановить визу, ну, естественно, я же не буду сидеть и ждать
следующего турнира в России. Он может быть через год, через два, может вообще не быть. Поэтому, естественно, такая вероятность есть завершения карьеры, но только в том случае, если мы сделаем все возможное для возвращения визы, но не сможем ее вернуть. Personally, I was not visited by the thoughts of giving up on the sport, nor the thoughts of leaving the sport for those 2 years of my pause. But what I wanted to say is that it's been quite a journey of reaching that level of pro level of fighting here at Bellator. Obviously, it is quite difficult with the situation that the American visa is still yet unavailable, and of course, if the promotion is not going to come to Russia anytime soon, of course it's going to be difficult, but. My plans are to stay at Bellator and to stay in the sport, obviously, and try to work back the American visa into this whole situation. But obviously, if that's not going to happen, then in this case, clearly I'm not going to be sitting around and just waiting for another Bellator promotion in Moscow. Василий? Виталий, добрый день, добрый вечер даже. Добрый. Ну, ни для кого не секрет, что вы занимаетесь очень плотно общественно-политической деятельностью. Чего в вашей жизни было больше за последние 2 месяца, политики или спорта? In the past time, aside from the sport, you also had some activity in politics, activity aside from sport. What made you spend more time in the sport comparatively to spend more time doing politics and other things? Ну, я могу сказать так, что на спорт у меня было достаточно времени за последние 2 месяца. Для подготовки я вполне провел полноценную подготовку, несмотря на то, что у меня были определенные активности и по другому роду деятельности. Но, тем не менее, все, что необходимо было сделать для подготовки к данному поединку, к данному турниру, я это реализовал. Поэтому на спорт у меня время было достаточно. I always had time to do sports, and I had more than enough time to prepare for the training, to prepare for the MMA, for the sport of MMA. It's just that aside from that, I have other things to do, and I like to do other things, and that has never interfered with my ability to do the sport. Виталий, здравствуйте. Саид, как и вы, тренировался в ATT, вы с ним пересекались там, и возможно ли такое, что он может что-то о вас знать? Вот он, например, сказал, что будет полагаться на борьбу. You and Said were both training at the ETT gym together. So, is there any information that he might particularly know about you? Да, конечно, я с Саидом достаточно хорошо знаком, мы тренировались неоднократно в ATT вместе и очень много стояли в парах, и на тренировках по борьбе у Стива Мока. Но я думаю, что Саид несколько лукавит, когда говорит, что будет делать ставку на борьбу, так как Саид действительно достаточно хорошо борется в партере, но не настолько, мне кажется, хорошо, чтобы прям делать на это ставку. Он достаточно хорошо работает в стойке. Он, в принципе, я могу его назвать универсальным бойцом. Он очень чувствительный, очень гибкий, очень взрывной, очень комфортный как спарринг-партнер, думающий боец. Но вот хочу сказать, что я сомневаюсь, что он будет делать ставку на борьбу, но если вдруг он в этом аспекте захочет поконкурировать, я, конечно, буду рад, потому что это моя стихия. Said and I definitely go back for some time, and we definitely know each other and definitely train together in the same gym, and we know each other quite well. When it comes to Said is a very comfortable person to spar with, and with his except for his maybe a bit too big of a stake for wrestling,
because he takes a stake on wrestling, and that would makes him a very comfortable fighter in this case. Okay, two more here. Ilya? Виталий, здравствуйте. добрый вечер. Два вопроса, так скажем, в одном. Скажите, какая сейчас вот ваша главная мотивация в ММА и насколько вы сейчас далеки от своей лучшей формы в карьере? Можно еще раз по поводу ММА? Какой еще раз вопрос? Какая сейчас ваша самая главная мотивация в ММА? Мотивация. И второй? И второй вопрос, насколько вы далеки от своей лучшей формы в карьере? What is your biggest motivation in MMA right now, and what do you foresee in terms of your career? What do you foresee to come in the future? Ну, главная моя мотивация, конечно, полноценно вернуться в организацию и конкурировать за титул. У меня действительно есть большой интерес к тому, чтобы вернуть титул. Да, были разные этапы за последние годы, разные этапы, скажем, и отношения у меня к продолжению спортивной карьеры. Где-то я уже в какой-то момент времени о чем говорил, я уже думал о том, чтобы завершить несколько лет назад. Но на сегодняшний день я совершенно четко для себя понимаю и осознал, что у меня есть еще желание выступать, и есть желание и реальная возможность и силы завоевать титул. Потому что на сегодняшний день это вполне сознательно, потому что вся моя спортивная карьера именно в боях смешанного стиля, я никогда не относился к ММА серьезно. До Bellator это был просто такой, возможность отвлечься от спортивной борьбы. То есть, больше как хобби и возможность отвлечься, потому что я очень много времени проводил на сборах по борьбе. За много лет занятия этим видом спорта у меня уже, так скажем, я начал уставать от этого. И когда появился ММА в моей жизни, это был такой свежий глоток воздуха, который дал мне возможность, так скажем, немножко отвлекаться на тот момент моего основного рода деятельности, выступления в борьбе с самбо. И вот я выступал в ММА. Когда подписался в Bellator, тогда у меня появилась мотивация. Я начал думать о том, чтобы профессионально заниматься боями. И вот с 2013 года, как раз таки, когда я выступил в Гран-при, когда появилась возможность подраться за пояс, я тогда сориентировался уже на ММА. Но все равно у меня не было такого четкого понимания, что я хочу этим заниматься долго. Вот на сегодняшний день я совершенно четко понимаю, что созрел внутри для того, чтобы осознать для себя, что я хочу этим спортом еще заниматься какое-то время, насколько меня там хватит. Естественно, заниматься ради того, чтобы заниматься, нет интереса. Есть интерес завоевать титул, завоевать пояс, вернуть пояс назад. Тем более он сейчас дизайнерски по-другому выглядит. Я хочу, чтобы у меня такой же был. Of course, I'm not that far from the final state, for the peak. For the peak form that I've had. For me, it was just a bit more difficult because I haven't always seen MMA as a professional career, something that was relevant, something that was very, very important to me until I came by the Bellator tournaments in this case, because I was doing a sambo before. And back after 2013, and when I took a participation in Grand Prix, I realized that this is something that I could go for. This is something I can build my career on. And I decided to do it not for just the sake of doing it, but for the sake of actually reaching a title and achieving something in the sport. Okay, last one here. Igor? Да, Виталий, это Игорь Лазарин еще раз. Вот у меня какой вопрос. Насколько я знаю, идет некий судебный процесс между Dominance MMA, с которой ты сейчас работаешь, и Алексеем Жернаковым, с которым ты работал до этого. Насколько тебе это мешает вообще, и насколько ты в курсе, что там вообще происходит? На сегодняшний день менеджмент договорился, нашли компромиссное решение.
И я думаю, что в ближайшее время все вот эти разногласия, недопонимания и вопросы друг друга, они будут закрыты. Well, the two teams said the two companies, if you will, had some legal issues which they now have managed to resolve or get close to the conclusion of resolution of that. And I believe that there shouldn't be any issues when it comes to that, and that everything should be settled soon. Okay, thanks, Vitaly. That was the last one. Recording stopped. Next, we'll be joined by Usman Nurmagomedov. All right, Usman's now with us. We'll open up for some questions here. Recording in progress. Nolan, go ahead. Well, Usman, you asked for it. You wanted the quick turnaround to fight in Moscow. How are you feeling now that you're there and you got your wish? Усман, ты хотел драться в Москве, ты хотел получить этот файт, теперь ты его получил. Что ты думаешь, как ты себя ощущаешь? Ну, я очень рад, что мне дали возможность выступить на родной земле. Очень, вся подготовка, все прошло очень хорошо, чувствую себя прекрасно. Сейчас чуть-чуть подгоним вес и уже будем готовы к бою. Feeling very pleased to be back, back in the motherland, to fight in the motherland. Just need to get my weight back on track a little bit, and then we should be all set to go. A lot of people, I think, thought you were going to maybe fight a ranked opponent in your next fight. I know it's tough to get people to agree to fight you. Were you surprised that Bellator didn't match you up with somebody in the rankings rather than Patrik? Был ли ты удивлен тем, что Bellator тебя поставил биться с кем-нибудь, может быть, с кем-нибудь еще помимо Патрика в этом рамке? Заново как? Был ли ты удивлен, что Bellator поставил тебя драться именно с Патриком, а не кто-то с кем-то в этом рамке? Да нет, я же не выбираю себе соперников. Кого дают, с ними дерусь. Well, I don't choose the fighters. Whoever I'm given, then that's who I'm fighting. Dana? Usman, your cousin Khabib has been such a great coach. His career as a coach has started so well. He's been in your corner, been in the corner of a number of fighters. Do you believe it's possible that he could be a better coach than he was a fighter? Хабиб явно помогал тебе готовиться, он был всегда на твоем угле, когда были какие-то сложные моменты. И, в общем счете, можно сказать, что Хабиб помогал тебе тренироваться. Как ты считаешь, Хабиб может стать лучшим тренером, чем он был бойцом? Да, вполне. Хабиб очень целеустремленный в том, что он делает. Неважно, он спортсмен или где-то еще. Но знаете, как у нас главный тренер это Хавер, потом уже идет Хабиб. Yeah, I believe that Habib can definitely take that path, and whatever he's getting he putting his mind to, usually and normally he achieves that. And in this case, I believe that he can definitely be a better coach than he is a fighter. What does it mean to you to be fighting in Russia and representing the Nurmagomedov name in Moscow this weekend? Каково это быть в Москве и представлять свою семью на этом бой Bellator? Это очень ответственно.
И там на этом турнире будет очень много родных и близких. Поэтому, знаете, как это одновременно и давит, и одновременно и мотивирует. Но я думаю, я справлюсь с этим. И в субботу вечером мы выйдем оттуда победителями. Well, it's definitely a bit stressful, you know, knowing that everyone's together, you know, the friends and family is going to be watching you. But I'm from on one side, it's relieving. On the other end, it's a bit stressful. There's a bit of pressure in this fact. But I know one thing: we're going to walk in and we're going to walk out with the win. Усман, привет. В твоем возрасте у Хабиба был рекорд уже 15-0, 16-0. Как думаешь, до завершения карьеры, до возраста Хабиба сможешь его обогнать? У меня... Habib in your age already had like a 15-0 or a 16-0 in terms of his ranking, in terms of his fights. Do you think in this age you'll be able to reach the same heights? А теперь можешь его вопрос тоже? Можно, пожалуйста, повторить вопрос на русском? Сможешь ли ты к завершению карьеры превзойти его рекорд 29-0 и все эти титулы? Ну, я не знаю, честно сказать. Это такой хороший вопрос. Ну, дело не в том, что обойти его рекорд. Главное остаться непобежденным и все. А обходить его рекорд или еще что-то. Это, я не знаю, если это все как-то не наскучит, не это дело, то может быть, а так нету такого в голове, чтобы я хочу там придать его рекорд, я хочу стать величественным человеком, такого нет. По-любому меня знают как брата Хаиба. И всю жизнь будут знать, так что нормально с этим. No, I don't have a personal goal of you know, overcoming and beating Habib's record. To me, the goal is to stay undefeated. And, you know, at the end of the day, I will always be known as Habib's brother, you know, if you know what I mean. Gabriel? Hey, Usman. I heard that Javier Mendez, the coach, caught COVID during camp. Was it very difficult to be without him directly while you were training? Sorry, could you please repeat the question? Yeah, I had heard Javier Mendez, the coach, got sick, and I know he's a big part of Usman's camp. Was it difficult to not have him there for a while Javier was out with sickness? Говорят, что у Хавьера, из-за того, что Хавьер приболел, он не смог быть частью команды. Я знаю, что Хавьер был частью команды Нурмагомедов. Сложно ли было не иметь его при себе на своей стране? Знаете как? Ну, он прилетел, он заразился, не знаю даже как, сидел дома где-то 2 недели, но он постоянно посмотрел бои, он говорил, что и как делать, как работать. В общем, весь план на бой он составил. Ту работу, ну, на лабах мы с ним так немного работали, а так в целом нормально. После прошедшего кемпа не прошло много времени, поэтому как бы форму я не потерял. Overall, after the last camp, there wasn't that long time that has passed so far, and yeah, Javier got sick for some time, but he was still while quarantining, he was still helping us out, he was still guiding us, and I believe that throughout this time, I didn't lose that much of a peak form that I could have. Приветствую тебя, это Игорь Лазурин. У меня 2 вопроса. Первый, есть ли у вас какая-то спортивная соревновательность друг с другом? То есть, скажем, кто больше, может быть, боев в год проведет, кто выиграл, сколько боев, там, или, прошу прощения, или кто какой в рейтинге, например. Это первый вопрос. А второй вопрос. Хабиб говорил о планах самого качества, то есть там определенное количество времени он должен стать чемпионом UFC. Связь немножко прерывалась. Можно, пожалуйста, давайте по одному вопросу. Давайте еще раз начнем с первого вопроса, сделаем паузу и потом уже второй. Хорошо?
Хорошо. Значит, первый вопрос у меня такой был. Есть ли у вас в команде внутренняя какая-то соревновательность? То есть, условно, сколько кто боев год провел, кто какой в рейтинге может быть, кто как финишировал. Ну, чисто такая спортивная соревновательность, скажем так. Нет. Я понял ответ. Такая соревновательность внутри зала, там, кто как выиграл. Не, у нас такого нет. Нам главное выиграть, пройти хороший кемп и вернуться здоровым к своим близким и родным. Yeah, the question was if there's any competition within the camp, yeah, and whether you guys have any competition between, amongst you. But the answer is no. There is actually no competition. We're friends in our camp, and there is no goal for us, to compete with each other on that level. We're just friends, and we just do what we do. Второй вопрос, Игорь? Lines live. Слышно меня? Да. Здравствуйте, Усман, приветствую, Вадим Тихомиров, matchtv.ru. Вот, к сожалению, Абубакар Нурмагомедов, когда проиграл свой бой, мы разговаривали с Абдулманапом, и он был очень недоволен, что он постучал в знак сдачи. Теперь хочется уточнить, значит ли это, что любой Нурмагомедов, который выходит на бой, выходит с установкой, что он не должен стучать, и относится ли это только к удушающим или и к удушающим, и к болевым? И потом, если можно, второй вопрос. There is this stance that if you have a Nurmagomedov surname, that you're not supposed to tap. Do you believe that logic and that also spreads out on you? Ну, знаете как, уснешь, можешь проснуться, сломают, заживет. Так что у меня, например, если... Я не знаю, как у каждого человека бывает по-своему. Кто-то предпочитает сдаться, кто-то предпочитает там уснуть. Но я бы, например, предпочел бы уснуть или чтобы мне что-то сломали, потому что заживет быстрее, чем моя самооценка. Так что как-то так. Well, if you go to sleep, you then will wake up. If something breaks, it's then going to heal. And to me, it's easier. If it's easier to go to sleep, or it's easier to actually have something broken, because that will heal certainly faster than my self-esteem. Okay, just a couple more here. Sean? Hello, Usman. So I have a question. On this fight, you're looking for the 14-0. What does it mean for you to remain undefeated and follow Khabib's footsteps? В этом вашей карьере вы уже достигли большого номера непобедимости. Как вы считаете, сможете ли вы продолжить этот легаси Хабиба в том, что оставаться непобедимым? Да, мы сделаем все, чтобы не проигрывать. У меня нет в голове, что я могу кому-то проиграть когда-то или что-то. Потому что я отдаю себя полностью тренировкам, тяжело тренируюсь и не вижу причин, чтобы проиграть. Ментальная составляющая, физический плане, я всегда готов, и поэтому никогда. In my mentality, there is no thought of losing. In fact, what I do to avoid it is that I keep on training, I keep my mind straight, and I keep on preparing for fights all the time, as much as I can, in order to continue the legacy. Да, еще один у меня вопрос. Усман, Исламу Махачеву Хабиб ставил определенные планы, то есть через какое время он должен стать чемпионом UFC. Есть ли какой-то план насчет тебя? В какой срок, условно, может такое произойти, что ты станешь чемпионом Bellator? Обсуждаете ли вы это, и есть ли такой какой-то детальный план, скажем так, по времени? Do you believe you can become a new Bellator championship, Bellator top star? And do you, in your mind or with your close ones, do you sort of paint that path towards that goal, or you don't? Ну, пока такого не обсуждали, честно сказать. Пока было то, что вот сейчас нужно в Москве подраться, а потом уже, может, в дальнейшем обсудим это. В данный момент мы сфокусированы на свой бой
И после уже сядем, наверное. I don't focus on what's going to come in the very much in the future. What I focus on is what is going to happen here soon in the near future, and that's what I focus and put my efforts and all my thoughts into. Okay, Usman, that was the last one, man. Thanks for the time. Recording stopped.